ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. I'm your host, אריאל. יש לי פרק מיוחד היום. אני נמצא כאן היום עם גדי מהצוות שלנו. How are you, man? I'm doing great. Thanks for asking. All right, good to have you on the show. היום גדי ידבר על נושא מאוד מעניין, בעצם על השורש של השפה האנגלית. We call it in English. What do we call it in English? The science that studies the origins of the languages in general is called etymology. There are many roots in English that come from different languages. Most of them come from the Old German or Proto-Germanic language. But there are also some other roots existent in English, like Greek. I like Greek, Latin, French. Some of them also come from Spanish and even Arabic. Okay, so basically מה שאתה אומר זה שהשורש של השפה האנגלית יש לו שורשים בשפה הגרמנית, יש לו שורשים בשפה הלטינית ובשפה היוונית. ולמה? קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, זה לא יהיה פרק של איזשהו היסטוריה, אוקיי, על השפה האנגלית. אנחנו בעצם פה כדי לכם כלים אמיתיים. So what are you you're basically today going to talk about? זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, למה זה רלוונטי אלינו, כי רוב האנשים חושבים, וואלה, מה זה שיעור היסטוריה, למה זה רלוונטי אליי, למה אני צריך ללמוד שורשים? קודם כל, זה מעלה את השפה האנגלית בצורה יותר נוחה למישהו יותר רגיל לשפה מבוססת על שורשים, כמו עברית. בעברית, תכלס הכל מבוסס על שורשים. אם אנחנו מוסיפים סיומות, או מה שנקרא prefixes and suffixes, משנה את המשמעות של המילה. אוקיי. לדוגמה, אם אנחנו רואים או שומעים מילה שנשמע משהו לא הגיוני, נשמע משהו כמו, משהו שלא שמעתם אי פעם, כמו unthinkable, unimaginable, רוב הישראלים יחשבו ישר, וואו, מה זו המילה הזאת? איך אני אמור לדעת דבר כזה? אבל היא מילה מורכבת משורשים שאתם כבר מכירים. On, imagine, able זה אומר שאפשרי, on זה אומר ללא, אז זה משהו שאי אפשר לדמיין. Unthinkable, think זה אומר לחשוב, on זה אומר גם ללא, able זה אפשרי, משהו שאי אפשר לחשוב עליו. אז זאת אומרת, if you break it down, you can understand the meaning of the word much better, okay? So that's interesting. Can you give us a few examples of what we're talking about and how this works? A couple of words which are based off Hebrew, so we can actually run through it and see the benefits of using roots and understanding roots in the English language. זה מה שהמאזינים שלנו רוצים, אתה יודע, בפועל, לצאת עם כלים, להבין את המשמעות, להבין המילים שבדרך כלל מאוד מאוד קשה להם, ולקחת בזה כלי קדימה ולהצליח ליישם את זה ולהבין כל מיני מילים שהם מורכבים נקרא לזה מ-roots, משורשים בשפה אחרת. אז בוא נתחיל, יש לי גם דוגמה אחת שהיא טובה. אם אנחנו מדברים על anthropology. First of all, let's separate the word in two roots, which come from the Greek root anthropo, that means human, and logos, that means science. So it will be the study of the human being, anthropology. Okay, anthropology. That's nice. And it would mean, let's say if we're doing bio, okay, if we're looking at all the bios, como biology, biography. Okay, for example, biography. What the word bio in Greek means life, and graphos in Greek also means scripture. Okay, so it will be like the scripture of one's life. Okay, so biology would basically be the scientific study of life. Yep. And therefore, that's why we combine the words bio, which is life, and the word logos, okay, which in Greek means science, okay. Or study. Okay, or biography, which is a scripture, which is a life scripture, which means biography זה ביוגרפיה של מישהו. זה מאוד חכם, כי גם בעברית בעצם הוא ביוגרפיה של הבן אדם. זה גם חיבור של בעצם epidemiology. What do you call it? Epidemiology? No, etymology. Etymology. Yeah, it is one of the most underrated sciences, and
I think it can be very useful for Hebrew speakers because Hebrew speakers are already used to root-based language. תן לי דוגמה מעברית, מה זה root-based language? מה הכוונה בשורש בעברית? תן לי דוגמה של איך משתמשים בשורשים בעברית. אוקיי, לדוגמה, המילה דבר. כמה מילים אתה יכול לבנות עם השורש ד' ב' ר'. קודם כל יש לנו דבר, דיבור, לדבר, מדבר, מדבר, דובר, הידברות, הרבה, אוקיי. כן. אוקיי, אז הבנתי את הדוגמה. אז אתה אומר, בגלל שעברית היא שפה שמאוד יורדת לשורש, של כמה אותיות בהתחלה. אז כן, הרבה אנשים חושבים שאי אפשר לעשות אותו דבר בשפות אחרות, אבל תכלס, שפה זה משהו מאוד חי, זה משהו שהיה באבולוציה תמידית מאז התחילת של האנושות, כאילו אנחנו פיתחנו את השפה, זה משהו מאוד חי, מאוד משתנה, וגם האינטראקציה בין שפה לשפה, אתה יודע שמאז שנוצר האנושות, היינו באינטראקציה תמידית בין אנשים, גם אם זה בשביל מסחר, בשביל מלחמות, נישואים, אינטראקציה כלשהי בין עם לעם, אפשרה את העברה של מילים משפה לשפה. אוקיי, עכשיו בוא נעבור על כמה מילים. אני אומר לנו ביוגרפיה לדוגמה, שזה גם אותו מילה בעברית, זה בעצם מילה של ביו, שאמרנו שזה בעצם משמעות חיים, life. גרפוס, which in Greek means scripture, sorry, באטימולוגיה. נכון, אז ביוגרפיה זה בא מגרפוס, זה scripture, ובעיה שזה life, אז זה בעצם life scripture, סיפור חיים של האדם. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם לעוד כמה דוגמאות. בוא נתחיל עם seed, okay, like recede, precede. Okay, seed means to go. For example, proceed means to go forward. Precede means to go backwards. Seed, well, I cannot come up right now. Now, the meaning of seed, the meaning of seed is in what language? The root of seed, C-E-D-E. I think comes from Greek, if I'm not wrong. Okay, let's take a look at the next option, vita, like vital or vitality. Okay, it comes from the word life. It means, everything that's related to life. Essential, vital. The meaning of, let's say, vita, if we compare it to vital. Okay, and also there are other language, like it's a root that also appears in other languages. For example, in Italian, la bella vita, that's related to life. Like, so it's something necessary for life. What other interesting examples can you give us? What other telephone? Many people don't understand the meaning of the word telephone. Tele means rachok, like away. Phone means sound. So it's something that makes a sound from afar. אוקיי, so אם אתם לא יודעים את המילה, מה אתם ממליצים את המילים שלנו? אם אתם לא יודעים את המילה, יש איזו מילה שנראה לכם מורכבת, מסובכת. לא, מה שאתם יכולים לעשות כדי לפתח אוצר מילים ולהבין גם מילים מורכבות, זה ללמוד שורשים. זה יאפשר לכם לבנות קומבינציה בלתי סבירה. של אוצר מילים. זה משהו שיכול מאוד לעזור לכם גם להבין וגם להתבטא נכון יותר. אוקיי, גדי פה הרכיב איזו רשימה ממש מגניבה, שגם אנחנו נשמח לשתף אותה גם, תרשמו לנו בוואטסאפ, ל-053-550-1976, או למייל את info@שפות-שלי.co.il, ואנחנו נשתף אתכם ברשימה המלאה של האוצר מילים, ושגדי בעצם הרכיב. אתם תראו מהשורש עוד כמה מילים שיכולים להיות. אנחנו נעבור אתכם על כמה מהם, שאני מצאתי אותם גם מאוד מאוד מעניינים, וגם אני בעצמי לא ידעתי את השורש שלהם. זה מגניב, כי כדובר אנגלית שפתנו, לפעמים אתה לא שם לב על השורש של המילים, וכמה מילים נלוות יכולים לרוץ על זה. אז אנחנו קודם דיברנו על C, שרושמים את זה C-E-D-E, אוקיי, שזהו, גדי אומר שזה המשמעות היא to go, ללכת, go, אוקיי, ומסיד ישנו pre-seed, pro-seed, אוקיי, יש הרבה מילים re-seed,
שיכולים לבוא מאותו שורש של C, אבל יש עוד אחד שהוא מעניין, שזה C-I-D-E, שזה side. Oh, side. Okay, it's kind of grim. זה אחד כבד, קשה. Okay, זה אחד קשה. It means like killing. For example, genocide. Geno means people. Side means like killing people. A genocide. What about suicide? Suicide comes from the word from the root self. Side, like you kill yourself. And homicide. Homicide means killing a person from the Latin root homo. That means human. Homo sapiens, for example. Okay, so that's a bit of a grim one, but it's an important one to know. So we got seed, which means go, side, which means kill. Okay, which is very, very interesting. כאילו שורש של seed וסide. ובואו נבשין על השורש של mega. Mega means big. For example, there was an Asian shark called Megalodon. Megalodon means mega, which means big, and lodon, that means teeth, would be big teeth. It was basically a shark of 25 meters long. Okay, now some cool insight. What words can we have with mega? We have megaphone. זה סוג של רמקול גדול, נכון? Megaphone. Then no, it's not a microphone גדול. It's not a micro. Wow, I'm mixing languages down. Mega means big. Phone means sound. So it's something that makes the sound big. It's an amplifier. Amplifier, correct. That will be the right word. And how would we say amplifier in Hebrew? Amplifier would be magbir. That comes from the root giver. That at the same time means dominant or be the strongest. Let's go on with demos. Demos means people, demography, democracy. Okay, for example, the word democracy comes from two words that would be demos from the Greek and kratos. That means government. So it will be like the government of the people or people choosing their own government. All right, so when people say demokratia, and the one about democracy, they're basically all for the people's government. A government chosen by the people, for the people. That's the actual meaning of democracy. Comes from demos and kratos. Okay, so פעם הבאה שאתם בוויכוח על דמוקרטיה, תבינו לפחות מה המשמעות, מאיפה זה מגיע, what is the source of the word democracy, and what is the true meaning of the word. Okay, let's go on to the next one, which is in your list, Gary, which I like, which is scope. Okay, which means? To see. It means to see. For example, telescope. Telescope is something that allows me to see from afar. Tele means far. You said it before. I said it before. And scope. But you can see, יופי פה שיש לכם הרבה מילים, ברגע שאתם יודעים את השורש, אתם יודעים לשורש, מה שגדי מנסה להעביר פה במסר היום, שתנסו להבין את השורש של המילה, כי ברגע שיש לכם את השורש של כל כך הרבה מילים נרדפות, you can actually learn, ללמוד, ללמוד, אבל לדוגמה אפילו במילה scope, שזה לראות, זה דרך אחרת להגיד לראות, יש לכם טלסקופ, יש לכם מייקרוסקופ, you have the word just a scope on its own. I want to scope out the situation, I want to see the situation in detail. Microscope, for example, that it's something that allows me to see small things. Micro means small, scope means to see. Okay, as I said before. Let's look at another word. I want to do another word, which is to see. The word would be spect. It also means to see, like scope. And we have a few words, יש כמה מילים נרדפות from spect that we could have. Give us an example, Gary. For example, inspect or spectable. Inspect, in means inside. Spect means to see. So it will be like to see inside. לראות inside inspect זה בעצם לעשות בדיקה, לבדוק. Yeah. זה אם אתה בדיקה, זה כאילו אתה רואה בפנים. So it's combined of two words, inspect. And the other one is spectacle, שזה בעצם סוג של to see a show, like a מופע, like a spectacle. הצגה. That's a nice way to say it. Okay, מילה הבאה, which is very, very nice, which I like a lot, and most people know the meaning, יודעים את המשמעות של המילה הזאת, גם בלטינית, זה המילה ver, V-E-R, ver, שהמשמעות שלה היא true. אוקיי, אז יש לנו כמה מילים נרדפות מגניבות, גם שבאים המילה ver. Gadi, give us an example of what you got in the list. Veracity, verify, like to check if something is true will be to verify. To verify, אז כששומעים לכם, אתם צריכים to verify something, זה לבדוק אם זה באמת נכון, אם זה אמיתי.
מה זה המילה veracity? Veracity means truth. אוקיי, אז זה עוד דרך להגיד אמת בשפה העברית. אוקיי. Let's give one more example and we'll round this off today. וכמובן תצאו את הלוקיישן, תרצו עוד דוגמאות. We have plenty. גדי יש לו פה רשימה ממש מגניבה, שכולל גם את השורש של המילה, וגם בעצם כמה מילים נרדפות דוגמאות שאתם יכולים להשתמש, ללמוד, וגם תחשבו תמיד יש מילה שאתם לא מבינים בשפה האנגלית, תנסו לפרק אותה לשורש. ככה יהיה לכם הרבה יותר קל לזכור את זה, וגם את כל המילים הנרדפות, במקום ללמוד סתם אוצר מילים בעל פה, אתם בעצם יורדים תמיד לשורש של המילה, ואז ככה יהיה לכם שאתם יודעים את השורש, ואחר כך אתם יודעים עוד איזה 10 מילים במקביל, שיכולים לבוא מהשורש. באנגלית זה בדרך כלל עוד 3-4 מילים. נכון, וזאת הצורה הכי טובה לזכור דברים. זה ככה מה שעושים שחקני שחמט, לדוגמה. הם לא באמת זוכרים את כל דבר, את כל מלאך, את כל התיאוריה. הם מבינים את זה. כששאלו את מגנוס קרלסן, איך אתה יכול לזכור 10,000 משחקים בחיים שלך? הוא אמר, אני לא זוכר כלום, אני מבין את זה. Okay, so don't memorize the language, understand the language, תבינו את השפה. אוקיי, מגניב לאללה. תודה רבה גדי, לשיחה של היום, לפודקאסט של היום. It was fun having you on this episode. אני מקווה you guys enjoyed it as well. And I'll be back again next week with another interesting and amazing topic. תודה רבה שהזנתם לנו היום. אנחנו נתראה שוב שבוע הבא. שבוע מוצלח.